Upon the gold and the diamond, the backside, the oil, we stood the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the backside, the oil, we stood the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, their family, then living them. Alright, so barkamu da dawowa daga wannan hutu na dan takaitaccen lokaci idan muka je mu kawo wato masu wanda za mu tattauna batun siyasa na kasa na yau da kullum da su. Na farko dai kusa da ni ina da mai wakiltar ainihin jam'iyya mai mulki, jam'iyyar NPP kenan, kuma shine da nasara coordinator na Ayawaso East constituency. Ayawaso East dai mun san shahararren gari ne. Daya daga cikin garuruwan Ayawaso East shine Nima ko Nima Tumbingiwa. Na'am. Honorable Mustapha Abubakar aka Mustapha Abenase. Honorable, ina kwana? Ya komai da komai. Masha Allah. Sauran 3 days to manifesto launching kuko? Inshallah. So kace za mu ji wani manifesto da ba taba jin kasan nan koya? Koya aka yi. Na'am. Akwai wasu tacis da aka taba ji. Amma abinda muka saba ne, abinda muke fadi wa shi muke yi. Yasa an Allah ya da za mu fito da alkawuran da za mu yi mu cika ma jama'a mutane. Mama shi ma ya fadi da sai magana yau. Shi ma bai fadi abinda bai zai yi ba, ya dai fadi abinda zai yi cika. Mama. Ake ce. Wannan baka ji ba? Yana cikin kwariyan shi kenan. Mun taba gani inda ya zama part of northern regions, wurare da dama inda aka haife shi ya kare ne shi kasan shi da bai ya musu ko interchange daya ba. Okay. Kuma ya fadi ya ibe. So if there's no need for interchange there, bai kamata a ce wurin ya fito yana ne da sosai. Isa kuma shi presidentin Ghana ne, ba presidentin Bole ba ne, shi presidentin Ghana ne. Yana ne da sosai. Isa in yaje na gyara Bole, wa zai gyara Nima? Ai inda shekaran jiya. Shi mu ma mu nemi presidentin Nima ke ne zai gyara mana Nima. Inda ya je shekaran jiya His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia ya yi batun astrotest wuri. Na'am. Daga Bole. An waye gari ya gudu ya je ya ba da kudi wai a yi astrotest. Shi sa akwai amfani wuri sosai. Okay. Alright. Bai san wannan ya fito ba. Na gode. It's very important ka yi ma community ka wana. Isa muhimmanci kwarai. Isa ranar Lahadi kai ma ka aje Cape Coast kenan ko? A Cape Coast za a yi shi ko? Inshallah Takradi. Okay. Ranar Lahadi ko? Inshallah. No, I think 18th year for Lahadi kenan, I'm sure. Inshallah. All right. Okay, now go there. And then also it's official. Yanzu the communication director na Zongo Caucus Greater Accra region, former chairman na NDC constituency chairman kenan na Ayawaso East, chairman Olabode Williams. Chairman, ina kwana? Lafiya lo Amir, lafiya. Ya, masha Allah. Ya kokari. Alhamdulillah. I always like your zeal. Shekaran jiya ina ga ba wani honorable, ina ga ba wani ce chairman ni na tashi ina karami ina jin shi kan radio, you know. Tuna ina secondary school. Kana jin shi yana fatafa. Ina jin su chama kan radio. Daru. Yau a waye gari muna ho su chama anyways. Allah ya mana. Gaba da yawa. Chama. Shekaran jiya naga abin ga ka je UPS na wani ko don ka ce kaman kai dai ba inda da ya abin ga NDC da baka. Ka je UPS Onna wurin. Da bukun abin wurin fa. Onna wurin. Wow. Na ga ma kamar there's nothing that NDC would do. Ndi night tafiya, ko night tafiya ma quickly I'll come back. Wow. Because as I speak now, I'm also one of the leading member within my confines. Okay. Do not lead constituency for almost 12 years. The oldest existing constituency chairman in the whole of Greater Accra.
for NDC. At one time, For chairman of chairmen, NDC, okay. Kokos chairman of chairmen na NDC, Greater Accra. Na is secretary so na zole na lead in Sukuma before na Badpa. I'm a Keda. You know, I studied in Cuba, and all Cuban trains are all Kedas. Okay. One not can Keda front. But she, I want Magana is she bad Mamaki. The whole of Northern region. Historically and politically, by one political party in the Aikichkin Northern PNDC, right from Rollins' time. Rules in that I went to school in the North. I was born and bred in the North. So now I can that Aikichkin Northern region. That's because maybe some more time. Yes, I want not so correct. Garimbo me wale the country. The people are aggrieved. Maybe Garin be come back. She the same magana na ga mai shi na zai ai ba mu ya shi vice president in Ghana ba I want to say something. Kaga dey na develop points. Allow me to talk because we are in an election year. Very good. So very magana na carry if you have anything you see. I've been in this game for almost 30 years. Nagi amaka. No. You was not join NDC. I was part and parcel on the 10th of June 1992. Na naga form NDC. Okay. So you will be a girl but to NDC. And I know almost all the leaders who have led the NDC up to date. No. I'm very close with them. I've worked with them. Now rise up from branch secretary to ward secretary. Now deputy consulting secretary. Now secretary to chairman. Now pass through ranks. No. So no any political person or animal I was so easy to go to NDC. But when I brag about it, I've worked tirelessly for the NDC. And I'll continue to work for McNaza and John Mahama. So the point is, I come in the whether Mahama ko ba miya ko wanne be when ce bai yaki ganin shi bai gai ne dai a gani na when is the president, he was the president of Ghana, kuma is the vice president of Ghana. So inde garuruwan su dai ai da aka da sun je su yi campaign garuruwan su kawai a vote musu gyara musu garuruwan su ko inda suka fito. I think we should work for Ghana. Yes. Go on, Rabu. Baka irayi da ni bane. No. Anyways, Rai ban rai da kai. Okay. Yanzu haka kana so ka tabbatar da maganar yayin DC da ke ce kamar abubuwa da ya ce bi kawai. Ya zuba asphalt ce bi duka. That's maganar da yayin DC ke fadiwa. Ba wannan nake. Na'am. Na build point ne. Okay. In ka duba 2016 inda da wannan ni mama bai ce wai shi dan tudu ne yan tudu su vote mishi. Ya faɗi kan being a campaign platform. To baka gani mutum ya zo ya saya mutumin haka ya kamata a ganshi mutumin adalci domin da ya je zai save kasa bai je ya yi bayasi ya kai makasa ganin shi ba nashi wadin nashi nan da nawa ba daya bane. Okay, ka gane ko okay. Ni na ce wai lokacin mu okay. Ina gani su ba ya ta ce amma ka bashi ya kamata mutum da aka ran da aka yi lati zai na batun shi nord na ne shi musulmi yau ga shi yau bai kamfe kan wannan kuma ya su rana away from that kaman ai kuka ce tani mudi tana ba sai mudi tana ba tani no. Alright, so before mu je kai abin ga mu wa mai tani ba inda muka do you listen to your people? Na gode gentleman, na gode. Tani yau kun kawo babban tani ba. Na gode. That is just to hit the studio for the discussion mai zuwa. Na gode. Yanzu kowa ya warm up. Ya yi kyau. So one story day before mu je kan was a story similar story guda da yazo cikin jaridu duka yau da safe. I think almost all the newspapers suna da shi shine wani zance da ministan kasa da kuma albarkatun kasa Honorable Samuel Abujinapo yayi yake cewa public lands secure in ka duba nan daily graphic kenan idan ka duba wato daily guide kuma wai public lands secure safe secure daily guide kuma kenan and then also in ka duba wato Ghanaian Times who publish list of public lands. Land minister promises and insist public lands safe, intact and secure. Na san kun sa batun irin zatutuka cece kuce da yazo batun kasa cewa wasu politicians a gane ko ana dokan politicians na kwace filayen kasa wanda ke na kasa ne ka gane ko to shine shi minister kasa yazo
karyata wayannan ainihin zattutuka. Bari mu read story nan kaɗan na Daily Graphic ce mu shiga ciki, where the government has been acquiring new lands to supplement public lands for the development of needs of the country. The Minister of Lands and Resources and Natural Resources, Samuel Abujinapo, who disclosed this yesterday, said the government had also put in place measures to protect existing public lands. Mr. Jinapo, who was addressing the public on the state of public lands, mentioned the acquisition to include the 13,230 acre land at Afienya Dawenya for an industrial enclave and urban developments, the 509 acre land between Afienya and New Akrade for railway developments, and the 237 acre land in Tamale for the University for Development Studies, all acquired in 2018. Yachigabadi da Magankanu. So in this sense, Barim Farada chairman Batung Wanga, yes, why do you always start? Yeah, the issue is that Zatutuka Sunzoni Zatutuka Sunzo. No. It looks as if last I won't comment. Come on, it's like I'm in opposition. No. I want us to correct one thing. Almost 3 weeks now. Observe. Magana ndezei kaimaka preliminary. It's like last year race one concern. Please allow me to host the show. Please, I beg you. Let me host the show. I beg you, with all due respect, please. In Yai Magana, you will still give your preliminary discussion, having a point. Can't understand that in that regard. Before we come to the rebuttal, can't understand that. So it's the same thing. What I'm saying, and the reason I want to start with you, for the past 3 weeks, last year I wouldn't Magana. When sometimes can I bury, can I check, and I want to correct it. 3 weeks can I observe. No, I told I'm in this game for a long time. I don't really think that starting with who should be I am not saying can't understand that. That was prelims. That was prelims, not the main agenda. Even this agenda man is just because Nina guy now full tops na come. Nacheba ga maganan da minister yayi. Can understand that exactly. In fact, Abu Jinapo don kuno kuka ce kaman ana sace filayen kasa ko ba haka ba. All right, so kaga Abu Jinapo is trying to play some politics, which of course be fitachki. This were part of the sentiments that Abu Jinapo yo is some magana the Sarakin Northern region. Okay. Most especially the Damango Paramount Chief. No. In the Renasu, aka banish from not stepping his foot in Damango. These are some of the comments, negative comments, DJE against the chiefs about lands. Kumaya translating she into what he's telling the whole nation today. Between the NDC and MPP, if you want to be factual on this network, you are Mutani accused Kamosu say the last Mutani. To the extent there was a massive demonstration in this country led by the versatile Honorable Okujeto Ablakwa and leading members of civil society organizations. Abuchina Pona Gigi was it yesterday on one of the networks when lands were being sold in 2015 under John Dramani Mahama. To the extent Kama Deputy Minister of Sanitation Chinya Ezena Korea can GH1 Chiwa Mahama bought lands in this country. Shaka Tambeshi come and look. A good at the Mahama say John Mahama say land. He couldn't. And he was versatily exposed by Malik Basintali. Kamashina Kenshi, Deputy Minister of Sanitation Chinya, Garishi Tumu, in the radio station government land in the make a filling station Shiduka. It is on government land. Today as we speak, passport office and demolish and say Kasan. License office and demolish and say Kasan. Judges' houses have been demolished soon say Kasan by members of the MPP, leading members of the MPP today as we speak. That is why today the gas in Labadi, Teshi are demonstrating against this inept government, taking their lands from them and building companies on their lands. Kana Gariga,
a massive demonstration led by the versatile Akujuta Blackwell. Some of us were part of the demonstration. Munje Mungani hotels and then Gabo hotels in Maduka and Sekasa Freddie Blair and his Badienshi. He couldn't come out to deny it. Amount of transaction, did it go through? It didn't go through because Brian Champo was said to have wanted to buy those things. The Gabashi, the cash is back. If Tachki, you are a citizen journalist, and I always tell you. They say percentage, they say percentage. What are you talking about percentage? What are you talking about percentage? He was going to buy percentage chicken. As a public servant, a minister of state. Tell me, just mention one minister during John Mahama's time. Colonel's time. Even so is he won't cast Kingaringa. Tell me, just mention to the whole public, Suji. Mention Mahama's time. If not the propaganda of the MPP. Abamusa leading members, Freddie Blair, former chairman of MPP, Brian Champo, today's Minister of Agriculture, wanted to do away with about 4 hotels in this country, selling people's lands. Then you, the Minister of Lands and Kazukana Magana Batu, where it started in 2015. I heard him yesterday and I was sad. And I'm advising him. He's a small boy in every political arena. He should refrain from all this nonsense. Yako court was to feel na kasa. Mention those places. Kaman daga Tamale yayi wani batun daga Tamale afiyenya batun wani guda kusa da Akrade, and then also afiyenya dawenya akwai 13,230 acre land. We have 509 acre land, sannan kuma akwai 237 acre land Tamale for the University of Development for Development Studies daga Tamale da sauransu. We all were acquired in 2018. Ya koko tuwa yanga fila duka na kasa cewa they are all safe actually. We tell them that is safe. The same Jinapo before I demonstration, the buying of the hotels said the same thing. To the extent Kamayaja Kirukesh Kamachikin trouble in the northern part of this country, in his own backyard, in that I could take it on. I could banish it from coming or entering Damangu. I am not saying, and I am not defending or supporting the idea, come on, state lands should be taken away by any political figure. I am not saying that. But if you want to say the truth, if you want to be factual, Yakamata Kasankama, look, bad things are happening in this government today. If it's happening in the era of NDC, we will not come and sit down and defend. Because state lands are very important to the good people of this country. So what is Abu Jinapor talking about? Because a black wife told the list. Today, Mali ambassador residence, some demolish now. His residence. To the extent Kamayo Muda Mali, there's a friction between us. Nigeria embassy has been demolished. There's another country, today as we speak, there's a friction between Ghana and that country. Abu Jinapor should come out again, should come out again. Because state lands are supposed to be what? Protected. But if you are telling me Kamayo state lands are what? Are secured. How are they secured? When your own Minister of Agriculture don't unstop push back. There Gami, Yasi hotels and buy Yasi hotels and carry and demolish. People I'm chilling mutani with Aiki. So what is he talking about? All right, now good. So for me, what he saying is not here nor there. Right. He should come again. Okay, Honorable Mustafa. Yes, Musan na san ba farko kenan zaka ji batun cece kucin filayen kasa wato filayen kasar Ghana wanda ake tuhuman shugabannin MPP wato jam'iyyarka na wato abinda aka describe as state capture. Ka gane ko? Yes. Wani nam ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. muna gode ma ubangiji ma Allah farai kuma muna gode ma jama'an da suke samun lokaci kowane lokaci suna spend time su da mu. Muna gode musu kwarai. Babanmu national chief imam Dr. Allah ya kiyaye shi, Alhaji Sheikh Umar Ibrahim, imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Ban manta da mudiri na
Dr. Sani Kuwait ubangiji mu Allah ya kiyaye shi, mudir na Islamic Research kenan. Wani lokaci muna taya shi da addu'a Allah ya kiyaye shi da hidiman da yake yi. His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, President in waiting, da mai dakin shi Hajiya Samira Bawumia, duka muna gaida su. Mai gidana Ben Abdullah Banda, Alhaji Abdullahi Ahmed Bigi, Hajiya Fatimatu Abubakar, Information Minister, Allah ya kiyaye ta. Yariya mai hikima sosai ne yariya, Allah ya kiyaye ta. Ina kawo ka state properties ba kasa kade ba, ya kamaci kowane lokaci ana protecting shi, ka gane ko, ba lance kade ba, shabar lance ko, amma inda abu jina ko yayi batun lance kasa yana da kyau kwarai ya kira zuwa ga wannan abu. Kowane government duka, ba NPP government ba, bayan tuhume ku da sata kasashen kasa aka shi ya ce wai state lands ne, kamar ya kiyaye aikin shi ne, ka gane ko, duka yana under protection, har ya nuna inda aka samu wasu za a yi wasu ababe, ka gane, ba mu accuse kamar government ga ya yi sata kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Both parties nan duka in sun samu ince suna cikin government suna yin wasu ababe hakan da bai dace ba. O ka ce both, so that's a justification kamar NPP ya yi. Ina kawo ka kaman ba dukkansu ko ya kai an samu wani ya je ya taba kasan da ke aje ma government. Ban zaman nan na defending su ko ta yaya. Yau da dan wake kururuwa yana kuwa yana yi har ya kira lances office ya je ya yi bincike da kyau. Wa ya fara sadda lances office, wa ke da wurin part of lances office. Government Muhammad da kanishi Ibrahim Muhammad suke da part of wurin nan. Honorable take note. Aviation nan an yamboce wa ya fara sai wurin Ibrahim Muhammad. Ya doki karfi iko na kasa da yayan shi ke rule, ka fahimce ni ko, yana nan shekaru da daman da muka ji ayin wannan kururuwa, ba allegation kawai ake yin ba, ake lakawai wani yayi kaza wani yayi kaza ba. Yaje yayi bincike da kyau su suka fara sai da lances office. Aviation nan clearly lokacin mun kururuwa ma tuko aka janye wasu wurare, karshe an zo ana park abin ganga a yalolo basis kai, ka gane ko, saboda shi muna da evidence da ke nan, amma kar ya zo yana kuwa government ya yi kaza. Manyan nan duka in suka samu suna taba state properties kamar na kasa da wasu gidade, tsofaffi gidade, batun embassies da ya kira. So me yasa na su suke yin nan ko ba ku voice out kamar an voice out sosai suke voice lokacin ka gani su ya zuwa kan ganga suna son su sa kasa cikin idanun mutane ne suke wannan kururuwa, ka gane ko. 208 da ake campaign aka suka yi, an sata goldun kasa an je da shi nan ga karshe suna suka yi 10 fifi ko ta zo cewa is just a political talk. Yau ba mu yadda su yi irin wannan kururuwa, kamar yadda bakin kare gan abu ko ta yaya yake kuwa gbagbagbagbagbe karshe shi ka je ka gan ba wani abu bane. Isa irin wannan kururuwa yadda suke yi yau suna sa kasa ciki da hannun mutane kasan Ghana, karshe su zo su ce it's just a political talk. Isa ba mu yadda wannan maganan da shi Abu Jina ko ya fadi gaskiya ne, an secure kasan Ghana in Allah ya da kuma za mu protecting shi forever. So filaye wanda NDC suka kokot kamar chama ya kokot ma wasu dazu da sauransu, what happens to those ones? Because ni shi nake fadi maka kaman ba embassy sin da ya kiran nan in ka gana an taba wani embassy duka in za yi abu wurin makasa ana relocate mai shi. Kamar France embassy lokacin da Kufo zai gina Jubilee House ya bari su wurin tempera, ya samu musu wuri sabo tukun suka move suka je wurin. Shi sa an ka gani wannan har ka zama kamar inda councilor wani kasa ke live
ba taba mai shi ko ta yaya, kuma ba zuwa a fidda mai shi wurin anyhow, shi dai an yi wani abun da ya kamaci wurin nan, saboda shi wannan allegation da yake kawo duka ba gaske bane. Ina so jama'a su fahimce mu, inda councilor wani gari yake base da embassy shi ba zuwa a taba just like that. In ka gana move mai shi wurin nan, abu no za yi mistake nan, ba property wani bane. Saboda shi muna so mutane su fahimce mu, irin wani siyasa na zuwa alaka ma mutane wani kuwan kawai yayi kuwa aka kare su juya baya zo su ce saboda siyasa su suke wannan magana. Muna so jama'a su fahimce mu, irin wannan NDC ke yin wannan lokacin ga ba mu yadda su zama su sa kasa ciki da anuwan mu. Bari in je kan chama ka take note of ina so yin wani small clarification kuma regarding the Nigerian embassy sons. Ina ta ma lokacin da news ne fitun ka duba an yi ne akwai wanda suka yi da yake ba a gane su waye suka yi ba, wanda ke ba wai gwamnati ya aikata wannan abin nan ba. Ina tuna lokacin da wannan issue ya soma. Na'am, I am putting it on record. Na'am, as I speak in the zone nga, I am being factual. Okay. His Excellency John Dramani Mahama na son kuweji bai sai land kasan Ghana gaba. Okay. The same career da MPP suka ce John Mahama ya sai gida daga Dubai, suka mai kariya, suka laka mishi kariya. Your own colleague, senior colleague journalist Captain Smart yace ya je Dubai ko container John Mahama ka bai gani ba. Ibrahim Mama will never ever buy any land kuma bai taba sai land kasan gaba government property ba. I'm put on record, kuma kana record din nan, kana da evidence, bring it out. Ni na ga maka batun Bra Champon, who is your Minister of Agriculture, both state lands in this country. JB Dankwa wanda aka ce an kashe shi, go to the beach in zaka labadi kaga wani story building na kunce about 7 hawa kamar 7 land mutane ne sai building shi. Allah sa yau ba shi ne inda ana nan we could have prosecuted him when NDC comes to power in 2025. I am telling you, JB Dankwa. So what are you talking about? If I don't have facts, ban zuwa nan yi kariya, ina da facts sai nake zuwa, and I talk the truth. Sai na ga maka Captain Smart ya je Dubai, kun mama kariya kamar ya sallan kuma mama bai sai kariya ba. Your own deputy minister of sanitation ya zo kan Metro TV aka tambaye shi kariya yace John Mama Botlands Randy ya bai tambaye shi na ya kasa ya gudu cikin studio ni. Malik Basintale yace look, I have documents here. Ina da documents now. Inda shi da kanshi is a land daga Tumu, government land at Tumu, a bill filling station wurin nan. So what are you talking about? In any case, and for us to understand this argument, na ce ba ka mention one minister of state lokacin John Mahama they say state lands. Mention. Kuma ni na mention maka Freddie Blake, who was the then chairman of MPP cikin Kasanga. Na kuma mention Brian Champon. Na mention maka JB Dankwa, the late. Amana Freddie Blake was an attempt. It was an attempt to steal his what? Okay. Very good. So now Mustafa, in Muslim Nanga, let us be factual. Probably, excuse me to say, back at the information can one nanny. But it can information vividly. Let the people know the truth. That is why I'm telling you, come on, look, I am not here to defend the indefensible. Somebody, call NDC, come in the John Mahama His Excellency for the in our life batch is 2025. No minister of state, no NDC leader will be allowed to buy state lands because we need to protect the lands, we need to guide the lands, and the state lands must be safe. I've been a muke so for the kid. Now my record, na so kasani. His Excellency John Dramani Mahama, na so kowaji, never bought any land. Kasan da aka bata aka gina that stupid cathedral da ake gina wannan. No. It's useless. No. I mean, it is useless because one. No, excuse me to say. Do you know what I'm saying? It's useless. Yeah, that doki almost $800 something billion. Adoki about Ajayi. Wait, because of me, because of I being a sketch in the Kawai state money. Adoki about mutum guda ya chukunin nan. Yanzu I mean gafara wani kuma ya zama wani ana jina masallaci sai kamar I withdraw that. Thank you so I much. withdraw. Thank you. But that cathedral that cathedral ake so ayi nan. That's fine. Aku fa ya ga mu na kama in yazo bai use kudin state. No. It was a personal promise. That's what I'm saying. It was a personal promise, so he used his own personal money, not state money.
You know, and he knows. I don't know. You want cathedral in I refer to Niba Sanko. No, are you not defending MPP? But not defending MPP. Fine. National cathedral. I respect you. I'm referring to you. I'm not referring to you. Politically. I don't want that. I'm telling you, listen. Honorable Chairman, speak to Ghanaians. They are listening to you. Honorable, yeah, Isa. Yeah, Isa, Honorable, yeah, Isa. And I'm saying, but you could not mute Mike Sinko. Honorable. And I'm telling you, come on, we be sending back. Yeah, Isa. I'm educating you. We be sending back. Yeah, Isa. Imagana. Yeah, National Council is to National Cathedral. No. Judges' houses were there. Okay. Go back. No. Mesa can demolish. Those are Gina Cathedral. Yo, cathedral now. Is it a personal promise? Not state. Is it a personal promise? It's meant to that Gina need for state. So what did Akufo-Addo told us in 2016? Where it's going to use personal me. Go back about. No. So Mesa be use personal kudin shiba. It can use state money. State in that can almost $560 million. You can take cathedral now. Can go to now. Is it not causing financial loss to the state? So when we come in, we are talking. One, let's educate the people. Let the people know the truth. It's not about defending the indefensible. You muna kasanga National Cathedral. In Kacheka state, well, in the Kacheka state, and you're using government money, nobody will talk. According to Christians, the Muduka Namuka understand. Kachemuna can't use personal money. So why are they today using state money? That is my beef, Amir. So when we are talking, look at the number of houses the government buildings like a demolished ring. State lands. Abuja Posh is to be talking about that. That's a state capture. What is it? Okay. What is it? If it's not state capture, what is it? I've been telling you. I'm a student of politics. No. And I don't come here to lie. I speak the truth. Unless somebody who doesn't understand me, fine. So in a nutshell, what you are saying is, Honorable Abuja, the minister should come again. He should come again. Okay. He should not sit in somewhere and be lying to the people, to the people of this country. A press briefing, the AG. And I was shocked. Okay. So how can the minister of state come out and say he should come again? All right. Because to capture state lands. All right. They were man. When I back a tell example, Mustafa, he should mention one single person where John Mahama come be say state lands, man. Ibrahim be say state lands. Akufo-Addo be say state lands. Cathedral na why be pass again Mutani. Office Mutani why pass. Okay. Now good. It's in whose interest Akin Cathedral now? Tell us, Amir. Now good. In the interest of the presidency. Aja Amir. Na mun zama nan ga yana buga kirje, yana da fact, yana da evidence. Wallahi bai da evidence property mama duka. Bai da shi. But kuma ina son ya kara withdraw maganan da yace we cathedral na useless cathedral. Oh no, ya withdraw. Ya kara withdraw domin ina so ka sani. You cannot force me. Ni ba ya dan zama wani wuri. Bayan zama wani wurin ce masallaci. Yes, yayi wannan magana shi ne. Bayan wannan kuma ina son ya sani. No, you know, I was so happy kamar ya withdraw. Akwai wanda zai ce kamar that is shi magana shi da zaka yake amma shi da kanshi ya fadi kamar ina kawo ka. Shi ma inda ke zuwa church kenan yana condemn church inda Akufo-Addo zai yi. Seven flag bearer. Shi man da ke zuwa church ya withdraw. Yana condemn. Let's not make that an issue. Ya riga ya withdraw because I wasn't happy as well. Kamar you weren't happy and then he withdrew that statement. Ka gane ko bayan wannan nan ina son ya sani har yau har gobe. Mahama duba even inda aka aje ma vice presidency cantonment in ba Allah ya sa mun take over ba mama ya so ya doke zama da nashi duniya duka an gani wurin da mama ya claim wurin a bashi yana son wurin is it not state property? You mean Mahama ya attempt da ya attempt ya doki wurin nan kuma da shi ke kai har yau da wurin ya zama nashi cantonment
inda vice president aka Aliyu Muhammad kowa bai shi wurin nan ya zo ya siye ne ko ya duniya duka sun sani ya so ya doki wurin nan inda yau yayi office shi cantonment wurin nan ba cikin state properties yake base ba in ka zo cikin doki airport residential area ga zaka state properties da dama bugu da kari 40% na bauxite na kasan Ghana mama bai sa ya ba kani shi Ibrahim mama ba dukkan nan is it not state property 40% na kasa na bauxite shi Ibrahim mama ke aiki kai ko inda muka zo ga muka karbi duka ya zama na kasa state isa ba ka zama kana kuwa kamar kana da evidence wallahi baka da evidence properties mama to your point and stop this kind of things amma cikin firan kana yana da dama kasa da dama inda ya doki na state airport residential nga anda sunan kani shi yake yi so yana yin da wannan duka aviation ga na fadi maka kuma je ka tambaya kuma Olabode ya sani ya saka ma aviation wai sani Ibrahim mama na da kace me na sani domin kana ce kana da proof kana da evidence komin da mama kaza baka da kai kani ka san evidence property nayi wannan magana ka gani nayi wannan magana ka gani in kana you are confusing yourself baka san magana da kake kana corrective wai ba yanda ya refer to kai kamar ka san ka ce ya sake maka bace mai ka shi ya zama yana yi yau kamar NDC bai taba komin kasa ba shi nake kawo mai clearly ya je ya tambaya license office yana under president su ya je aviation kuma ina so ka je ka yi bincike aviation land mama da kanin shi ke suka sai wuri suka fara sayarwa magana da nake fadiwa masu kallon mu da suka sani sun sani ministers shi da dama inda na fara farko na ce kamar yana need both government nan duka in sun zo waɗannan state properties nan su kiyaye aka na fara magana ka dai san kamar look dukan su both nan duka suna taba state properties Ibrahim Mama ba politician bane ko ba politician bane yayin shi na yi su shi yana doka abubuwan kasa ne magana nake nace ka politician ne yana it's not a politician lokacin da yayin shi ke presidency me yake and number 2 40% in taxes in the aka doje aka yi bashi yake cirewa habon nan duka ba na property kasa bane
isa yana part of the government. Kana nufi ana waive mai tax kan wasu ababe. Dewa dukan gam da muka zo muka tone duka. Da muka zo muka tone duka haka. Ga wani news I'm reading from Ghana Web 1st July 2017 businessman Ibrahim Mahama has vehemently dismissed allegations by Vice President Dr. Alhaji Mahmoud. Thank you very much. Baumiye's technical advisor Gideon Bako. Domin san Gideon Bako je wannan magana. Okay. Yake cewa wai shi Ibrahim Mahama ya karyata wannan zance daga wurin Gideon Bako cewa the state sold 58% of Ghana's bauxite to him. 58. Most of us say 40%. With 48. Yeah, 48. So I think 48, 58. He got one. Gideon Bako is the special advisor to the vice president. No, so that is what I'm saying. 48. And you know, it kind of. I ain't gonna come on. We are dismissed. We are dismissed. No, I have both. I have that of Gideon Bako and then I have that of Ibrahim Mahama. Though Gideon Bako yayi magana ne. She 1st July 2017. She Ibrahim Mahama shi ma yazo yayi wanga magana. Yes, yake ce ba gaskiya ba. Gideon Bako has said the opposition National Democratic Congress has no moral rights to caution the NPP government against leveraging Ghana's natural resources, specifically bauxite, via its recent partnership with China, because the NDC sold 58% of Ghana's bauxite concession to Ibrahim Mahama, brother of former President Mahama, speaking on Wednesday Shinde last week. That was in 2017 kenan. Mr. Bako yewa na magana daga station nan kenan. The NDC has no business advising us what to do with our bauxite. The NDC government sold 58% of our bauxite concession to the former president's brother on 29th December 2016, dating the Gideon Bako yewa magana shi kenan when they were leaving office. But Mr. Mahama's office has urged the public to treat the claims with the contempt that it deserves, as it is not true. Thank you. So that is so a statement by Mr. Mahama's aide, Rafiq Mahama, said the allegations by the technical advisor to the vice president, Mr. Gideon Bako, that the state sold 58% of Ghana's bauxite to Ibrahim Mahama and installed Cubic Group Limited is not true. Anyway. So the magana shi ya fito, that is Ibrahim Mahama ya fito karara ya karyata zance da idin technical advisor na vice president Mahmoud Bawumia kaman ba gaskiya bane. That is with the issue of the bauxite. So honorable ina son ka end with the issue, the fact that na gani the fact that the topic in Nashine, the lands minister Abu Jinapo ya kare gwamnatin, ka understand ya kare gwamnatin. In ka duba captions such as where the lands are safe and secure, ka understand and then chairman ya ce kaman look, he should come again, ka understand so at least siding with the lands minister kema ina gani kaman da karewan shi zaka yi ko ba ga gane ba exactly. Na'am. So tamun ka dai abinda ni nake so mu duka mu fahimta na'am maganan da nayi farko. Na'am. Kagan both party nan duka in suka samu ince cikin kasanga ababe da daman da suke yi properties in kasa. Okay. Su kiyaye. Okay. Da daman su suna yi su karfin governmentin nan suna dokan wannan wurare saboda shi su kiyaye, amma in dai wan ya fito ya nuna unguwan afenya unguwa kaza ya sikiyo wasu inda zai iya kama kasa amfani. Okay. Ya kamata mu mara mai baya, yayi kokari. Shi yasa ni nake cewa yayi kokari 100%. Okay. In ba ka ba both parties duka in suka zo suna yi su karfin su suna cin wasu wuraren da bai dace ba. Wannan nan yana nan sai dai wanda ya rufe ido shi ce karya, kuma mun san da yawa isa wannan muke fadi wasu kiyaye, amma alhamdulillah mun yaba ma Abu Jinafo, kuma Allah ya kara mai karfin giwa, mun yadda ya maintain wannan matsayi in ba mu ya take over insha Allah.
saboda ya kara ci gaba. Na gode. Tamu mu ya saura dai 10 minutes, bari mu quickly mu discuss another story very quickly, if we can use like 3 minutes mu shiga cikin Napo yayi magana wai Bawumia is not corrupt. Honorable Mustafa, Napo yace wai Bawumia is not corrupt, he is a man of integrity. Yayi wannan magana lokacin da shi yake interview da investigative journalist Manasseh Azuri a wuni, yake cewa wai the flag bearer that was an interaction with Manasseh, yake ce wai the flag bearer is not corrupt. He has never been corrupt and will never be. Dr. Opoku Prempeh, Matthew Opoku Prempeh on magana. Now, alhamdulillah. Quickly, just lokacin ga in zan yi batun His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, lokacin bai kai ne. Okay. Saboda His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia tunda Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ya doko shi from Central Bank, ya yi aiki wurin nan. Ai zama running mate. Inda ya zama running mate, muka shiga gidan shi, na yi rayuwa da shi shekaru da dama, na san wani irin mutum yake. Isa inda duniya na yaba mai is not corrupt, 100% that man is not corrupt. Haka samun wani dauda tare da His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. Okay, before I continue about a minute, I think one of the video that she running meeting and MPP Napo yayi wannan magana. So if you have the video, kindly show the video before Honorable continues now. Okay. Who would not be corrupted by power, and I serve a flag bearer who Ghanaians watch the space. He would. I don't believe he would condone corruption. Neither do I believe he would cover corruption. But if we look at the word corruption in this English meaning, you can be corrupt from your even mind. And it has nothing to do with even graft or theft of resources. In your manner, it can lead to corruption and things like that. So I also feel passionately that we have used the word corruption too much in this country. Okay. Alhamdulillah. Okay. When we use corruption, cikin garinga too much. Yeah. No. In ka duba me ake nufi da corruption. No. Kaman ka cuce wani, ka sata abin kasa, ka yi kaza, shi mu muke use word corruption. Ya fahimce ni ko. Amma His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, tunda na shiga gidan shi, na san rayuwar shi yadda yake, bai entertain wannan abu sam. Even kana kusa da shi ya gan wannan laifi da kai, yana tura ka gefe, in baka sake ba bai alaka da kai. Saboda shi His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, mun gani nan shekaran jiya da sofon mataimakin finance minister wani suna ya fito tare da Dr. Mahmudu Bawumia. Bawumia bai bude baki shi yayi magana ba. Media houses duk duniya ai mai fada saboda an san sarkakken mutum ne. Wani zance kenan. Inda ya sunan shi mutumin ga former deputy finance minister. No. Chase Dubois. Okay. Yaje yayi wani alaka business da sunan shi. Bai yadda ba. Duniyar duka suka yi ma Bawumia fada. Saboda shi Bawumia inda mataimakin shi ya ce wai is not corrupt. Is 100%. Saboda mun gani ababen da ya so yayi ma jama'a cikin zango yake yi duka tun da ya soma as running mate. Taimakon da yake yi in za gina masallaci ya zo ya taimaka da kudi aljihun shi ne. Malumman da ya taimaka wurin bangaren lafiyansu, masallacai yanda ya yi gine-gine duka. Inda wani ne ya ce yana da opportunity as vice president ya use kudin kasa
amma kudin aljifin shi yake use. Okay. Saboda mai mun san Bawumia ya yi rayuwa ya yi aiki da shi da kanshi ya tara kudi ma kanshi a cikin aikin da ya yi tukun ya zo zama vice president. Mun sani economist ne, ya taimaka ma kasa da dama. Shi ba business ba mai. Ya taimaka ma kasa da dama ya yi aiki. Mun san businessmen suke da kudi. Ai yawan ga yana zaune as economy. Okay. Ba ka yi ka ce kamar Bawumia bai da wani abin da ya sa ido yana aiki yana business da yake taimaka ma rayuwar shi. Wannan ba mu ya mu fadi. Gaskiya ne. Kuma ko ya kai yana da shi. Gaskiya. Bai zama sagaga haka nan. Saboda shi ayyukan da ya yi ya ajiye ma kanshi. Mun gani taimakon da yake cikin Zango community. Duka ba wanda zai yi ya fadi kamar ga kudin state da ya taba. 3 minutes ne. Shi sa Dr. Mahmud Bawumia har wa yau har gobe muna sai bayan shi clean kuma in Allah ya da zai zo yayi wanga mulkin kasa. Bai ya ta wani ya taba state wana. Jazakallahu khairan. In Allah ya da insha Allah. Well, thank you very much. Ina tama you, I should be the happiest person in this world. Me sir. Because Antak President Mama as somebody who is corrupt. Ko shekarar ga an yi wani batun da ya fito. But thank God, the OSP, the Akufo-Addo appoint, has come out vividly to say Kamahama is not involved in any corrupt issue. He has been vindicated and he has been exonerated. Thank God, here in DC, Mungo di Allah. Is it about air boss? Mama, very good. Mama is an honest person. Yeah, I am vindicated. Mama, Kaga, let me please. No, Anche is please. Kaga, ina magana. Please. Yeah, but to Airbus. Airbus, ama shine official one now. He talked about the Airbus issue. Ai baba tun mama ke. Amma mama shine Airbus. Shine official one. Shine na ce kaman ba the issue. Shine government official one. Is I the the news is yeah. Not stopping she actually. I've stopped the time. The issue, the news in Mahama is clean regarding the yo number 2 mama ke. Is government official one. Shine. He's just building a point. Ina samani. Mama she no government. Ina tuma PDS ya happen garinga. No. And PDS at that time da Akufo-Addo Tafiya. It was Bawumia who championed the cause. Muka lose almost $250 billion. PDS Charles Dubois lokacin da aka cire shi aka exiting shi from government. Mun ga sit for cash where an amount of so-called amount of money was given to Dr. Bawumia as a bribe. Inda aka cire Charles Dubois kenan. Ina ka ba shi bribe shi Akufo sit for cash. State for cash. Yes, state for cash. Bawumia is involved. Yau muna magana ga ina so ya sani Baba Bawumia kanin Dr. Bawumia da ke Minister of Interior. Ina so ka sani. There was a contract awarded to him, and that contract, giggle and see. There's no, it didn't go to Parliament. There was no procurement act, and Dr. Bawumia was the leader of that act by giving his father that contract. Is it not corruption? If he doesn't know, he should go and ask. I follow every news, every information. Napo himself has a problem. Where we are using Why did they use the corruption tag against your mama at that time? Because we are misusing the corruption word. Very good. If I come to give you something, the giver and the taker are all corrupt. Go back. The giver and the taker they are all corrupt. When you even sit in the meeting, kuna the contract that kuba when meshezo at your back, as your back one up, taking it itself is corruption. Ba kudin mota ba. Basa, it's corruption. And I'm telling you that is significance of corruption. She cow evidence man. She nega makana. Say for cash. Anybody the contractors came and they came out and said, look, they gave a Dubai in Chelsea Dubai. Why did you sack a Dubai? Mesa ka sack shi. Mesa ka sack shi. Kaga da kake magana ba gaskiya bane. Don wasi zama ka ce. Mesa ka sack shi. Tell me ka mishi Chelsea Dubai mesa ka sack shi. Kuma kariya kake yi. Shi ne mesa ka sack shi. Baka ji media house. Tell mesa ka sack. Ya use sunan baban nan ne. Sunan baba. Sunan baba. Bawumia. Sunan Bawumia use. So which means ba zai kariya.
wallahi kariye ke excuse me minister na kore shi ba very good me na kore shi kariye ke that is why I said kuma na ko sani da ka ce ban sani ban je tambayar nan ina zuwa ni na su je na tambaya don ba gaskiya ina da so interject ka rufe kaman ban sani ban je tambaya bari end shemu yawan ban sani ban je tambaya tambaya da zama yayi kariya ko sai kalin kamana magana ne ke wanda Edubuwan ya zo yi batun ba ka ga duniya duka an kila shi ba yo ba kile John Mama ba kile shi ba an kare yo why speak him claim him ba exactly you are shi no government na Kufado alias Cathedral shi ba ya so ba yana cikin involvement in Cathedral issues so what are you telling about 1 minute so I am telling you frankly speaking come on corruption tag now look when we after our manifesto launch no time our manifesto launch that is where the campaign will be vigorous in this country most especially Ayawaso East and other constituencies. Share or Shekuda manifesto. We are on the 28th in Cape Coast. This month. Yes, this month in Cape Coast. Okay. So and to 18th. I'm not bothered about their manifesto launch because already they are going there to lie to themselves. Okay. Well, we are coming out to a responsive manifesto. A propel. No way bad one should. We are already going to lie to ourselves. If I say you are going to lie to yourselves, they will say what is the problem? You can also say the same thing. Okay. Very good. We they are going to lie to themselves. Okay, sorry. You are going to tell. They are going to peddle and bayan gida yake saboda shi yana mai kaga Mustafa zo na da yanda yake zaune kaga police yake base yake zama yake ji information ni and I tell you let's excuse me kana tama abin da kana barkata ya kajin ga gaskiya kaga ina so bata kariya kake yi mai ina so bata kana zo ne kana makan ka kariya kana ce ka bombe ma sai kan platform ya kariya mana duniya su gan shayi bomya yayi zance da ba he told us many lies in this country ya cika alƙawari yayi alƙawari bai cika bai cika very good so bomya came out and told us many lies ina zuwa mama bai rabin shi as a president look as a chairman of the economic team under your mama a dollar is 4 cedis 20 pesos okay. And there's somebody who was touted and economic wisdom a dollar was 60 cedis inflation is about 20% and the John Mama was 15%. Can't compare Mama to Bamia. Can't compare. You can't compare. John Mama is far better than all of them. And he's an honest person, a humble person, a visionary leader, and somebody who can lead this country once again. Thank you, Honorable. Thank you. That Bamia is with me. He's part of this government. He's part of this government. Our time is up. Our time. Mustafa, I beg you. Don't come there. Never 1 minute card. And His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. Bankara 1 second. Now. Ba mu je da Ghana IMF mu kwana dufu ba. Okay. Ba mu yi shortage in fuel a ce wai in ba ka yi ka shiga motanka ka shiga turo-turo ka doki turo-turo ba. Ba mu yi wahala nan muna kwana cikin dufu har shekara 4 ba. Under this economic hardship ne yake fadiwa. Ka gama da gaisa. Saboda shi ina son duk duniya su sani mama ba shine solution kasan gaba. Okay. Inde za zo a ce wai kasan ga samu ci gaba kamar yadda muka samu ci gaba muke tafiyan ga. Mama lokacin da duniya ke kwance ya kai mu yi kwana cikin dufu shekara da shekaru. Almost nyuwa ya zo kasan ga muna fama. Ka gane ko amma duba yanda duniya ke tafiya an manage economy ga har muna tafiya yanda ya kamace saboda shi na end magana na da gaisuwa ina gaida mutanen da suke kallo mu duka baki daya especially a Ayawaso East brother na Abdulmajid Musa kowane lokaci yana samun lokaci yana kallo na ina gaida su duka baki daya in Allah ya da su yadda da Dr. Mahmudu Bawumia domin mama ba shi ne solution kasan gaba sam in ka duba maganganu da promises da yake yi ya desperate ne bai yayi ko daya cikin amma muna nan har yau har gobe Dr. Mahmudu Bawumia mun gana abin da ya taimaka ma mutane cikin kasa. Alright, thank you so much. Zangonne mu masallacai mu duka muna kallo. Allah ya da zai yi abin da ya fi haka under his presidency. Assalamu alaikum. Nagode nasara. Ina samani yau mun ga abin da ke tafiya kasan Ghana. Under Dr. Bawumia as chairman of the economic meeting muna import tomatoes from Burkina Faso. Abin da ba taba yi lokacin his excellency John Dramani Mahama ba. Under Dr. Bawumia bunga economic hashes yau dudu guda nawa ne a cikin kasan Ghana amma akwai shi ana thank God ana samun kudi TUC sun confirm kamar John Mahama is the best
civil society organization soon come out with the best policies of His Excellency John Dramani Mahama. The 24-hour economy is coming to rescue the youth of this country. Munga lokacin Dr. Bamia sun kawo NAPCO, yo NAPCO ya collapse under shi Dr. Bamia. Shi ta mai explain Yo, 24 hours. muna ga me ke tafiya ana jin jiki. Ghanaians ba su to samu anything in this country. Yo kaba matan kamar 20 Ghana, 50 Ghana tana complain. Explain. Ghana leadership is not about wake musulmini. It's about wanda zai duba kasan. Ghanaians mun ga John Mahama yanda ya rika kasan ga. Inflation is worse. Economy is worse. Living condition of people is more than worse. Sai sa yau muna rokan kowa ya je on the 7th of December 2024 a vote for His Excellency John Dramani Mahama. Domin mun ga schools, mun ga hospitals, mun ga water projects. A ta garin Dr. Bamia Wale John Mahama ya ba su ruwa when he was in power. We know the records. Kibi garin shi ya ba akufa da ruwa mun gani. Ina so use one opportunity in get Baba mu kaka mu chief imam in get all my constituency executives in get the families na duka, my able wife Ajia Naima Olabodi and my beautiful daughter Shamima Olabodi Williams, families na dukan da ke salga suke dubo program ga duka ina gode musu wanda suke Accra na su ile ka dukan ina gode musu. Allah bar mutane. Wallahi mu gode mai again ina gode ma Ayawa so is constituency duka. Ina gode ma Ayawa so is constituency duka. Bayan shi kuma ina son gode ma the indefatigable, the workaholic, the honest, the humble member of parliament for Ayawaso East, Honorable Memartaba Mahama Nasa Ture Maknaza. Allah kiyaye ka win massively. His Excellency John Dramani Mahama ya win finally. A quarter system Hawa Suleiman tana sai da fruit kullun na ga maka in ka zo wurin fruit is the best. Hawa Suleiman tana a Shama station base mu kenan ka zo ka ga NDC muna zama wurin muna fira. Make sure come on mun kai Dr. Bamia domin Dr. Bamia is not fit for president. He is not qualified. Thank you. And for that matter, Ghana na soon an honest person in the person of His Excellency John Dramani Mahama. Bakoncin wato Honorable Mustapha Abubakar aka Mustapha Abenase, Nasara coordinator na Ayawaso East da kuma former NDC constituency chairman na Ayawaso East, currently being the NDC Zongo Caucus campaign yana jagoranta, and next Abdulmanan Mukhtar da Sule da su kawo mana wato sports kudakace mu. Honorables, na gode, Allah ya saka muku da alkhairi.